Nimbolo bina katali na lubini kalau bina ka levu au kinta vai kemni tali tiko na kabingono danga una ni buli bolo tambu part 14 ni Global Treasure Hunt. Sa mbalabu na nonda vital no tiko mai sa kai va bina katali va levu na lolo mani kalau va buli tikenda na singa kena bongi marui kenda tiko rawani da mai sota tali na ngauna ni uli bolo tampung goi na kabini kuwa. Au torutu kina na ngono ngome ukinda mai kemuni ket sara ngoni turanga kena ngoni merama verbo ki kemuni na ngoni lewa ki kemuni na isoli oni tiko rawa na kabingo wi kemuni ke turaki we tiko mai na taundaku ke turaki biasa suba we centers na biasa viti kede we kemuni na varorongo tiko ngamai na nomuni tiko oni botai ke tiko yani na be kinda bakingo wai dori tiko yani na ada Yesu Kristo na nonde bakamula kinda bai kemuni telanga na tiko mana taunda ko ke viti via tu ano no as Pasifika ke kemuni na tiko mai na be asai bura taleso me dua mantano nonda masu me kirei na ikatolu bakalo me bakatulewa bulang into kai ena nonda ngauni ni bola bala tamunga me lolo na ulumuni me utamora indo ana nonda masu tamai ke mami ndau loloma na kalundi na duanga na tamai Yesu Kristo na ne mami wakamula ke mami toro sa katali tuga ni na wakaroko bi ke muni ena ada Yesu na lubi muni lomani waka bina kataki bakalebu nambula kuni sulebe ke mami nambula ungo nambula binaka nambula ngalala wakawasibi nambula tau mundu ena buku Yesu na lubi muni lomani na nomuni vosa sa tebuki sa tiko metai ke mami na kiana ngauna sa kirei sa katali tiko na yalo muni na yalo tambo me mai bulang indo ka Italia na kabiongo me bagai dora saka na biba buli di ke na bitumberi be ke mami tau doko sara kaku sa nindu turanga u kerkere e bota lututaki ana kerkere ongo au masu be ke muni na ada Yesu ne mami turanga kane mami wakamula amen. Sabi naka, au wanui ni konisa wakadora na nomuni indingi e na buku ni nomuni lomani Yesu Kristo. Ni rongoda me utukuna na nondan dingi take Yesu me abutaki na nondan lomani koya. Kuni dingi taki koya baleta ni nderrebaka na ka ena ya do beikenda ke bakanda dingoma ni bata kili mano ya eta ngulu na waini dundu ni kalo. Kuni dingi take Yesu ena nondan sa tongana kad baleta ni nderrebaka na kama ena bukawanga. Kuwa mendan dingi taka na kalau baleta ni dolomana na kalau. And na bezingomi na bengarabi duanga na zingoma na kalau na bengarabi abutaki na loloma senga talindona ka. Kuwa na rere baleta sinsule bekenda na kalau na elo ni rere. Menta salako na nonda ngauna ni buli bolo tambungoka menda bakal kala tale manda bakando ina profisai koe tukuni bakana vina serau ena bonua sambuto buto tamata buku Solomoni tukuna tali tungai no bali masa rusa bulu kadiwa tikina tini ko walu ni sa senga nei bagabuli era sa rusa na tamata ken babalangi tukuna where there is no vision the people perish ni senga na vision na profisai ni senga ni kila ina profisai tu ni bolo tambo ena rusan din ndo ne wase levo ni tamata lotu ba Kristo baleta ersotavira na event satu kuna otituna kalau ni nayado without preparing for them. Ena sang nimbale buana kalau. Baleta sa nrau na yang baki na kiana sa soli titiko na profisai. Koe utukuna tiko kina keo tiko na dorobunua sang ni odoko na kitiko boka binaka vangara na bunua mambula kina. Na songo lotu sang ni na mambula ikenda. Kesa senra wana song loto tiu kina me suleve kono information me loko nagi ko mabawara biu bangrando robono na bulakina e bina kanake au sanga ni bina kata me o e alitu ni offer takatu be kono kalon opportunity and you didn't take the stand didn't make your move au do be betal no tani ko na ulutango imione dona ka
rawan in the kaya ni present truth and buku ni coronavirus elago tunggo people need to be immunized. Na balimbali ni bosa na immune tingori resistant to a particular infection or toxin owing to the presence of specific antibodies. And duana ka etiko na yango ni tamata e ka na tamata ngo me immune me resist yana be mate do be taubi. And a buku ni ngauna ni rarawa etiko ngo e matanda this time of tribulation e ngandrebi bakalebu na tamata to be immunized. Me ngauna ni kangoka na rarawa lelai kena ngon rarawa lebu e senga ni tarai korawa baleta you are immune to all this. Raida na ngauna ngoka ngo malio ni ruan nduru karakarawa ngo so ni katu maniloloma but kena second coming ngo na ngauna e baka to kaiti ko baka ipola tamu me ngauna ni rarawa i Jacob Jacob's time of trouble. Now na bagbubuli sa tiko na lamanilo to ba Kristo ni before tribulation and ayado kina na secret rapture. Baleta na kaya nasangay tiko melebay na tribulation. And lelebu sarabakan din natin tiko na ibabubulia kung sa tuko na is not biblical. Kaya makakina, then we are expecting rapture any day now. Ya, and sa bulio tio kenda na mataka ni mateda evitu na kani oti ngoka e baka baiwe kanita kina mateda etini mai itspita. La mateda etini mai itspita enda buli na mataka na imatay ni tolu lutu ki raka itspita ka Israeli. Siyang ni sala kung doon mo raka Israeli. Rati ko nga mai itspita. Siyang ni biba kung duinduita kina matay ni tolu na mateda. Sao tini katol ni mateda tu na nakalo au sana baka tiki-tikita kana bono ko seni uno era concentrate tu kina na population ni kay Israeli. The next 7, which is the final of the 10 plagues, final 7 and lutu ada sin lutu kuno kay Chipita. Ngay tumika dake na ibaka madalangoka na Revelation may na Egyptian plagues me waka yang ataka ina plagues iti kung matanda that the final 7 plagues and lutu kiranga na kay Itipita and isang nilutu na kay Israel. Meaning, na tamata kaya the two-bearer mark of the beast and then ngay turong ko na bimata o yung may liw. No, the Bible study. Balete ni talam na kaludo na yung losi kaya eding ko man ay pakatakil kiliman manu and then sen lingan ay ngunubo ng bilo ni nangudunro. Ng bilo ni dunro ni kalungo na 7 plagues. Nangauna era sobrang kinay ke. Nga kagayadong ko ka me rawan ni lebengo ka sa pagduruma may na tewor na ibabubul ni secret rapture. Meron rawa ni meron rawa. It contraries the teaching of the Bible. Beleten sa reda may itspita ni lutu o tikede sa namatida sanga imbiu to itspita meron lago ikanan. Ya, esanga ni bautarair na kay Israeli namatida di na nga ni resto may ikanan. Yan abakakina na may maroroy Psalms 91 na Old Testament account na may maroroy na kalaw e nangaw na baka doon mambulang ko e tanang kay detail taka nando nangaw na iya esang nindo ela kung doon mo na baka buli sa duro makimay ni secret rapture and nayado before tribulation na kaya ito ko na naibola tambong ko membaleta na tamata lotu ibura-bura o kenda nisa kaya bakango ko choba nandomo ni sautanini kay ito usar ngoda sayado na rere kasi nga na pangadengo chermetol sa ngabulong ko dobi turong imanda ratubi po sakit yun na letol bakalo ka wakarida sendua na tangane sa tartara adaba kausareda kina na tamata tangane tamata yan dua ni sandu ito kanalingana ena tolona mebakana leo sa tartara kasamatadya may na matanra kaya nga ule sanggain dua tanin na singa ko ya sa senga endua ebakakina iyo sa kianangaw na niraraway Jacob the time of trouble which is the tribulation iya ena bakambulay ko koya may nakaonggo kaya nababalang ito kuna alas for that day is great so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble,
but he shall be saved out of it. Not before it. Mendono kina na wawul secret rapture. Turun he shall be saved out of it. Through it. And a bakambula itu kina koya. Kendono na wawul secret rapture na turun na kalo, but he shall be saved before it. No, he will be saved out of it. Baleta rungoda. E kilana kalo ni sabe ibu kena kaketa nga. Ni kilana kola. Sengan indona kola sa sabsabana. Kola kaya kelma ibe Italia tigi bro daba enangan reba nambuka wanga mes sabsabana. The hotter the fire, the purer the gold. Nakanga and the luvata tanya nanduka may na kola nambuka. Redo kenda etu kung ito na kalo na ay siya ni na dakawa na tamata me wo sibida ke may na kola ni ofa. E baka yang nataka na kalo na ngaw na nirarawa me buka wanga ni biba sa sabataki. So kunin roba ka na ngaw nirarawa. Nangaw na sa persecute kino Martin Luther. So bigyan mo ni kilay Martin Luther. Do ber na reformers and ngaw ni Dark Ages. Kaya tegibuta ko na Lutheran Church. O kaya pakatautuwa na kaya may celebrate na 2017 the 500 years of Reformation. Martin Luther saya lolele ko na lebu ni biba ka zanya da kabuwa na lutuwarom. Bato ko ya mbete ni lutuwaroma. Sa bagdadhan ni sa condemn taki saya lolele Indonesia. Lebu ni bile wai kena pipa tanya tu. Atu bibal sama indampi sumbuto ko ya he was down morally and mentally, emotionally. Laku mawatina, ready ko ya? Durna rumo watina. Kay kinta lamatin luda sa laku mawatina sa apa bini bololo ambalabu tu. Bini bololo ambalabu. Arada kamatun ready ko ya tuno ka. Who's dead? Sulni mate. Oti sa mate. Tuno watina. God is dead. Kabi tu kon tiko wati na be Martin Luther. Sama te na kalau. Oya lo lelai tiko kina. Kay tu kon Martin Luther me baleta na rarawa ke eso tapa. I embrace it. It's my mother. Au mokota na ngau ni rarawa. Ngo na tinang ko baleta ko sunu biya na yalo mulum. Tali bo soto banide. Yalo malua. E binaka buana tamate ni kalau ni through tribulation. Don't ever escape it. The devil is trying to introduce this false doctrine kaya na senga ni nabakakina. Ngo nakaya sotaba oro Paula may listira. Niyote no nabi pagdadani o ira na tamata roki panapasa. Ro baka biriki kaya na batu. Baka biriki Paula. Rarte ko rambita yung bilkor no masak na isamati. Aratangiti ko kamas-maso iran lew nilo tu. Ato de ko Paula alak. Sebula tu. Gaitu na bang ko Paula be ira. Arau sa bakan deita kan daya lonra era sa lotu ni rau sa bakarota be ira merau tundei ena bang bauta kakaya ni sa kili me bunga na kararawa enda dhuru kina mata ni tu ni kalau kena babalangi confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must through much tribulation enter into the kingdom. Sinronyon roba kana tribulation. For your benefit, kuna na kalau ngona ngoni salo na pakasap-sapatay kina. E na luba laibi kete kina na kay sembo boti ngor na kabulangi boti ko bina katami luba na buka wanga ni biba kasap-sapatay ngo e na luba talaibi. Tribulation. So, siyang nirawan ni na kay kina ni na pakatarana kalau na rapture because rapture is not biblical. E bukay kenda na ngaw na nirarawa and na turumang saka. Nangai bagarai taka kina na kalau no na marura no na tamata ya na bune bia sil taka kina no na tamata berang on nirarawa na kawala nga and na ngandre bango menda immunized. Before we go through this tribulation, we need to be immune to whatever the devil will throw at you. And part of that immunizing is the sealing. If you have the kabana kalau weekend, we need to resist. And we can only do so by the presence of something that is called here an antibody. Yang onda, the kabikata menda immune kina. Go and don't wait kumo wangra. And that immunizing system is called the later rain, the final outpouring of God's Spirit. Epakatokaiti ko na later rain.
na uda B. Ni oti ni wabo ki ni non sobaraka na kalau na yalona. You need to make preparation to not miss this. Malati ken dua mistake koya na uda tamuri rangoda ona sangani rawata na mula tamu. Every sincere child of God, regardless of what denomination, kia binakato mambula kuni dalati ko na uda tamuri ngo. Sakaraya dabuna engan rebikina na yalo tambu. Sakaraya satu kunongo era wase banti kina ono sangai bosa bi ko ko ngona engelosia bosa bi sakaraya. Sabaka ongo na bosa ichoba be seru pipeli sa sengai enaganga sena kaukawa ene longunga sa kai ko choba na ken laku durumi na ngona ni rarawa tribulation turang marama durunga lewa na yalo tambunga na immunizing agent. Only the Holy Spirit, and non boleh tamata, and tamata ame immune to whatever the devil will throw at God's people. Na echo telling na sentiment ni kenangan rebi na yalo tambu me sos ni kaukawa esa wonga taka na zakadaka wasendua o Yesu Kristo eno na satatauti ko bertonon ti sepelin na sa barula ko malangi. Iyan do na rawata na kaukawa ni sa laku sombubikim do na yalo tambu. And you shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you. Nangoni sala na rawati kina na kaukawa melak turman dendre na yalo tambu. No amount of church going. Iyan rawati kina na kaukawa. Rami, no amount of preaching. No amount of tithe collected. No amount of degree or whatever. Iyan rawati kina na kaukawa. Na yalo tambunga. Kau tukin na kalau senga ena kau kawa ena longunga sa ko chawa. And we need to fast for this. Pray for this. Do na gain daw tukuniaw may Jerusalem ciutia todoko Samaria katawani alal kay burubura ena rawatia ni rawati na kaukawa en rawati ni saya may weekenda na yalo tambuni kalau. Profesor ko sa tukunyo titu ena belela te makawa choeli wase rua santa do wili kutukina na kiana sa tukuni kata gitu may bagabida na belela te makawa na profesor ko tikene rua sa ulgatol ni choeli wase rua iyo ko ikemundo na to kay may sayoni do maraw kare kita kichoba na nomundo kalo ni sa sulia bagabi nagabi ikemundo na uda taumanda iyo ena bagata uda be ikemundo na uda taumanda ke na uda tau muri me baka eliu. So, two reigns. Endo kilaitiko ni baka tau da na kalau ena nonra economy na chiu wer na Israeli. Ona gai baka madalataka ni o tingo. Ena tikene rosa nga bulu kawalu na rebu ni kia na tau na uda ngo na yalo tambu. Ia ena edo na ngauna mai muri au na sobaraka kina na yalongu na yalo tambu na uda ya kibe ira na tamata kedenga karena profesai kina ko irna nomdongone tangane ke irna nomdongone lewa ko irna nomdongase erna tanrata ka sona tandro irna nomdorbo erna reida esona reibotu nadaba na uda tau manda ke na uda tau muri ko etukunitiko ni na immunize ta ka endona tamata besuli bana ko mela ko turma ngona dende awi willi kangoka may na inspired pen ni Ellen G. White. Eno no bola baka kay the last day events. Wana kay tukunikina. In the east, may na natuidake, tokalau, may na tokalau lompo no susukin no de bambulan, rotukin no tamata na kalau. The former rain falls at the sowing time. Former rain yana early rain, matay ni udale bundo tao. It is necessary in order that the seed may germinate. Under the influence of the fertilizing showers, the tender shoot showers of the early rain, namatay ni udale bundo tao, the fertilizing showers, the tender shoot springs up. The later rain, with the taumuri, falling near the close of the season, ripens the grain and prepares it for the sickle, for the harvesting. The Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. Okay? Kahit kung tiko na inspiration, may bakang may natuidake, na may na buno era suskina tamatini kalau, daw tawe ruwa na uda levo. They know it.
do tau na mata ni uda lebun duan ni season na ngauna ni kakamburaki na kiana inaki me kandre kina amburoro ka kandre bula rawana itei o sanga ratau tiko na seasonal rains na ngauna ka ngai dua tala na main rain ngoli tau sarai muri me bakarauta ka ngana buata na tata musuki mendreu kina na buata prepares it for the sickle. They employ taka na kalau na acts of nature ni rua na udango me baka madala taka na kena daka na nona ya lo tambu weekend. So na uda tau manda e kauta mai na veisau. Early rain produces conversion. Na uda tau muri e baka tau doko taka na itopo baka restore prepares you for the harvest. No muni personal experience. Na no muni rongodo tingo nandina kasa tumbu tegi me kandre and you are responding positively to it, you are receiving your personal early rain. If you continue, and el mulumumu, ken el tali rawa mo progress tiko and bitumberi nindina ngoka na ngauna ena sobaraka kina na kalo na elo tambu ena baka matuata kana itopo baka Kristo tungori preparing you for the harvest when Jesus comes again. Yeah. Waya, the Lord employs these operations of nature to represent the work of the Holy Spirit. Jesus Kristo na nabosago. Choni wasitini kawono tikina vitu. Ia kau satu na bikim do na kandina, yana yang bikim do me ulang koyani. Ni na seng nila ko me bikim do no do ni bibagatingu yana ya lo tambo ke baka usa seng nila koyani. Ia ke baka usa la koyani, au no talai koe ke bikim do. Ya na bosine ale alo Jesus Kristo. Ena zaka wasien dua tikine rua tikini bakarone Jesus Kristo ena buku ni nona yado me na yalo tambu be roto na tisepeli kai doba na singa sa kauda kina ko koya ni sa tauda oti ena yalo tambu na nona bakarobe irto na tisepeli ko ira kanding itako ko koya ia ni sa songo ni bata ke ira sa bakarota merkaku ni lakotani Jerusalemi merawara ka nga na vos ni ale itamana ko koyan do warongoda mai viau. So eta tau na kalau reda. Do wara ka tiko na vos ni ale na lutam. But don't go away yet. Au sa talay kim do mundo balu te burubura. But don't go away yet. You need this power. Na kau kong na tanga bikim do rawata ni lutam. Do kuni sala ko do lewara ka tiko and they waited 10 days. May na singa ngo. Katini ni singa ya do kina na accountable ay na wasi ruo ni tanga. Tiga dua. Ia ni saya tu dina sar na singa di pentiko era satiko loma bata ko ira keda nga enan dua ni tikina sangai lako baka sauri mai loma langi en dua na rorongo e baka na dangi baka debururu ko kawa asa sinai baka sinai tana vale to doko era satiko kena asa rai be ira na ka e baka na yame ni buka wanga sandu be sembayaki asa tiko be ira yan dua arasa baka sinai tikeda nga en elo tambu arsa baka tigu me vosa taka na vosa tani eso me baka sa sulebe ira na yalo tambu kanta kilau kenta ni ngo na teki bu ni ka e baka toka itungo na laman lotu Kristo na dui vosa au na ge vosa kin na dua na ngauna na dui vosa e zaka tungo na kenta mai lotu Kristo na fake one na kena e baka lia i kenta tu kina na tevoro senga ni koengor na dui vosa e baka tabu buli tangani bolo tambu I'll talk on that. And do bear nanono ngoni buli wala tam memory, so don't walk away yet. After next week, don't walk away. We have a lot to talk about. Ni utukun tiko ya nabuna kira menda kakuni wakatiki. Nikila nabuna esek nikilia kina nom options. Saya nabuna nom ding is because of lack of information. The level information etiko menda be tal notaka. You need them. Merau ni clear kina options sa Torah and you know the right time to make your move. Level enayali. Level ersin rawatan nono job. Melete sin level information rawatan kona kina. Pagka kinokyan, level na sin rawatan bulita mo metele na information na ko nakibigyan, so don't walk away after next week. And there vital no kina membalatan na fake bosa andui bosa eda kabut no nelo tambo. Tiko nga nakyan na pagka bulita tiko nelo tambo ko eda kana signi Pentecost. So na outpouring of the Spirit in the day of Pentecost where to na apostolo, that was the former rain. And glorious was the result. But the later rain will be more abundant.
Katukuni tiko na statement go, na signi pentiko, na sobra kini alo tambu berutun tesepeli, that was the early rain. Glorious was the result. Kila na kiana rebu, wuna upitun dona singa, tolu nung dolu. Baptizo. Sanga ni wuna walu na madawa, wuna ungan dona singa, tolu nung dolu. Wuna dona singa, 5 nung dolu. Kau ni wuna. Lomo lenga ni bitsu nga bulan baki 7 million ni lulu tu ba Kristo. Ambau dapat tu na tumini lotu. Baleta na kau wango. Ito berita na early rain. O pita, tombale. Vila mai kiana singa, ratuba na natamata na ratubi mati sa nisala sa nakadua. Tombale o pita na kiana yalo tara na tamatobi mati ang bulang. Yan na kau ni early rain. Glorious was the result. But the late rain will be more glorious. Will be more abundant. Gona yoti ni nono sobara kana kalon yalu tamu. Please make necessary preparation. Darubongon lewa torang kena merama. Ikuni dalati kongo. Baleta usatu konoti. Ke dalati ko na uda taumuri nono sobara kana nono yalu tamu na kalau ikun sinawatan bultamu. Baleta usawili ko titiko na nakidi uda taumuri, it prepares you for the sickle. It makes the grain ripe for the harvest. Kakek pakai siang ni tahu di kuna uda, ikon siang ni ndre, wana tamusuki, ina buka. Maleta nata tamusuki ina dakanga. Ninda wili kana bakata kelawas tin kapa, eru nata tamusuki. Dua tamusuki, buka, bisa. Dua tamusuki, ina lololo ni kelo. So whether you prepare for it or not, the harvesting will be done. To be harvested for the Lord's property, you need this. Karena siang ni ena lutunga, ena sobara kana kalau nona lutambu. If you do not make necessary preparations, ena dalatiko. So ya nas ina kino the studying go kuni wawele. Sa rauta ra tamangone, rauta na maruta ki buru-buru sa. Siang ni duana kaya tiko kina. Era kiki ta mo nang gitong relate tininga mai kamuso na yawa. Once they are done with it, nobody remembers them anymore. They are just names. People forget about them. Not with God. Not with God. Kalau nga to kaya dua na heroes and raraning gitong ko mate, people turn up and once they are buried, he is dead and gone. Here and there. Ibura-burang goya, lomalangi, niyo yalom din na buku ni kalau people may not turn up at your funeral if you physically die, but God will resurrect you when he comes again. So, ako na marutek buru-buru. And the kikita katiko, natapos sa sulebe kaya lala nga ni tanga, vala loma, na vala, na matubale kakambas-basu, natapos na muna mitagay posyo takatukin, nandun na ka, sa matato tiyo baka singa lebo, ni siyang the benefit kina. Gana kami panggerai. Oh, au sa tukun na mga bita na maraw may lamalangi. Siyang ni pamadala tagirawa ng bulang ko. Paula satu kuna tiko, siang ni rongo da rawa daling ni tamata, siang ni rei da rawa mata, siang ni duru rawa, ena baka sama ni tamata, ena ngau nonggo na katali sa barau ta kalau menon rawa rer lomani ko ya. Pagau kawa. So, na later rain is the final outpouring of the Holy Spirit. Sambi tu kan tu na itamba ni udambi. May bagan paling-paling takin ni oti ni nona sumara na kalau na nona yalo tambu. Ena yado ya ike. Rongoda? Everything finishes at the close of probation. By close of probation, game over. Tu na kalau ngosa no kungauna sana matatakina ni satala na kalau na mata dai bitu ya sakilao de mengoleva. Udah tahu muri, me sobra kana kalau. Ka dari itu kana ngona satu kina ngona na sobra kina, ya lu pina kata kapan mamarau. Kapan no personal preparation. Masu vale wana kalau. Lolo if you need to. Please don't miss this. Ano na sobra kana kalau no ne au tambo ya. Ngo me immune takikina idona tamata for the perfecting of the character of Christ. Ready for the harvest. When he comes again, me maruroi telengakina through the time of trouble.
Willie ka telling inspired pen ni Ellen White, same book, Last Day Events. As the dew and the rain are given first to cause the seed to germinate, then to ripen the harvest, so the Holy Spirit is given to carry forward from one stage to another the process of spiritual growth. The ripening of the grain represents the completion of the work of God's grace in the soul. By the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. And anon the buna ni singalebu me duru tali kino itau kei me baka tiki tak na bulangi na itopo bulangi satu and anon bulan me perfecta kita li kino the image of God, moral image non de bala bulan non character. We are to be wholly transformed into the likeness of Christ. Kuri. The later rain ripening the earth's harvest represent the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Unless the early rain have done their work, the later rain can bring no seed to perfection. Nakaitunitiko, merawa ni mana na uda tau muri ena nandon medingo miliu na uda tau manda. Baleta na kiana tau mai na uda mayalo, tau manda ko na yalo tambu, e bakan reta ka nandina, baka susuana, pukei ko tiko na nomu spiritual growth process. Baleta merawa ni lei mana kaya nga veiko na iwoti nona sobara kana kalau na nona yalo tambu, me bakan reuta kiko ina tatamusuki. Simple reasoning. It's the act of nature. Ngay engage ta kana kalau this act of nature which he himself installed me bagabuli dikenda ena nona ngandrebo endua na uda tau muri ena kena sobara kingoka me perfecta ka na itobo na Yesu Kristo e rua na buna ngandrebo kina na kalau me sobara ka na uda tau muri the later rain, the final outpouring of the Spirit. Dua me bakan reutaka na itobo bakalo ena nona bula ready for the sickle go later rain keni karuang go reida me rauni zaka kina na kadi bakan domo ilebu the loud cry means na yoti ni kiana buna utaki nandina ko ebe bambulai merakila and part of this that message ko endarongoti un lawani madang walungo me suliana kalau na kau me buna utang ni tukutuku pagkatukai itu na loud cry last call dua me perfecta ikina na itoba ba Kristo beiko me sulitan ngai biko na kau moro ni bota ena kiana kau andi na usama ikilango na dina na beseri ka bi bombulai na kau ngoka ni alo tambu ena ngoni kadi bando mo ilebu enda ngandrebo kenda menda rawa ni tukuna kina na tukutuku ni nona bi bambulai na kalau ena kiana kawa taudoko ka senga ni rawa ni odakaba ke senga be na kau kunyalo tambale tau cisu satu kuna na taka kwa sindo tikene walu do na rawata na kawa ni salang sumikim do na yalo tamu do na ngai dau tukuniau. Okay? Na kau menda botaki na nandin na Yesu Kristo ena nonda bosa se ena nonda mulataka e rawa ngani tukwata kianda na yalo tamu. Ia, na kau ya, e rua na kaya da kaba. Dua, me perfecta ka na itoba ba Kristo be kenda. Kene ka rua, me sulia na kau be iko mabunau, ka sulia na kau be rongoda na mibunau mera respond. Isa rongoda? Sulia na kau be iko, mo baka tau doko taka kena na itoba ba Kristo ena no mumbula. Sulia be ko na kau kena dondo, mo bota na ituku nindi na bere sang tunikila, na yalo tambu patangay pa kuko tikiko, ena dhaka be rongoda no pondinindina mera react positively kadingoma na itutuku. That is the reason why the later rain need to fall. Kanggo na proses mo kilabi na ko na lutin kabitu. They are well versed with this. They know it. I don't know how many of them can still explain it. How many are preparing for it? And to tell no. Gona nga una eran daw tulo lutin kabitu na ngondi bisa unda mendambe. Kene malimbalengo.
Nangona sana sobra kakina na kalau na nona yalo tambu. Na kadi panto mule na kena tukuni kata kena dina. This is the truth. Done wase levu ni tamata erna di goma karata wi kalau maya nandina. Do talane wase levu ni tamata erna biu terlotu. Kaya na pun tukun tikin lotu ni kebitu. Era kila apa kami nakatu na lotu ni kebitu na iwa madala uda kapatungo. Na kabalolomanga, how many of them are behaving accordingly, are acting accordingly? Kasi klam baleta levu yana yali. Abia wa urete tiko na kiana mana na kadi baki ni respond tingoka au sa zingoma tiko by faith ningoka na kaukoni alo tambuni kalau. This is not a early rain. This is not a later rain yet. Not the later rain. We haven't seen anything yet. And the raida na nona respond obur ni dan kadi pandu milebu because of our final outpouring ni nona alo tambuna kalau. Baleta o ira na kay burubura era sabi imbuto ko dito na leongo sabi imbuto ko dito kira kay burubura era sabi matintay na kay burubura and way ni nona daw tangane na baga bubuli lasu e baga ruma mai na lotu baga roma na biba dala india leongo nona nambilo sa tetebo tungo na lotu baga Kristo ke every false doctrines. And God sent this angel of Revelation 18 in verse 4. This angel symbolizes that loud cry. Mekadibir na tamata alon dinero tungo iburubura. Come out of her, my people. Do lakotan mo ibuaw kim dono ko tamata. Mondo ka kuni zala batakai. Meka kuni tobi kim dono na mati da. Ka nangauna ena sobra kina kalono no tamuri me perfecta kana itoba ba Kristo kasuliana kaukua. Menda kadibaka nandina o kenda kadibaki kasulewir na kauko ire rongo da mer respond kadingoma na itukutuku ni na pipa mulai na kalau. Taro na torongo. How can I prepare myself for this late rain? Na kena iba madala au sarongo tingo saya balati au saranga au binakata meu kakuni dalata na uda taumuri. Au na varau taki au bagdava ia na uda tau muri meu wilika na kia na itukutuku ka varau taki anda ni kina tukun tingo na sakaraya wase tini ka ba tikina tini ka bitu ia ko irayan dua na bay matani tu e burabura sa senga ni lago dake ki Jerusalemi me sorwa na klo na tui ko chob ni lebunga ena senga ni tau bay ira na uda ena senga ni tu bay ira na uda bikim do na durbo kira nunggu keruni set ni microphone tinggal keruni do plug takamandanga na kiana transmitter na kiana receiver ka kau mai biau na kiana transmitter meto boleh daga takamandanga na kiana microphone itu ngangori bisa ready ngandong kai ko tadak mai okay nataro etorong itiko erro bakada babe kianda menda bakarau taki kianda kina kalebungo endangan reba na uda taumuri gona kai tukuna na kalau o irayan dua be irna be matin tu e burbura tau doko sa senga ni lako daki ki Jerusalem me sorwan tui ko chob ni lebunga ena senga ni tau be ira nauda even upon them shall be no rain ena senga ni baka tau di nauda be dei o ko matai sen lako daki Jerusalem se o lako daki Jerusalem yo sin lei sorbi chob ni lebunga you know kendara lako Jerusalem ta sin lei sor kendara nila ko may lotu with the wrong motive. Nasa nila ko din may sorwa na kalo. We are here for other reasons. Na matanggali worship via and dalati koya na udataw muri. That kind of attitude. And as ni blessed na kalo baleta, it does not prepare the heart for this great event. It's a need. Wekenda. Mera lagu da Jerusalemi, mera sorbi chob ni lebunga. Jerusalemi, na dava na imbalem-balem nindo ela ko de Jerusalemi. Ken balem-balem enda sasanga da ke de Jerusalemi? Senga. Na Jerusalemi ngo. Sakrewa wasi waltu ne tolu ena baka to kay ko Jerusalemi me korna undi na Jerusalem shall be called the city of truth. Na imbalem-balem ni city of truth ya ni sala ko may ko koya na yalo tambo na bunikan din en tumberi kaya na kinakakaya ngayon din. Nindo ela ko da ke Jerusalemi nandina tamata to doko esang ni baka mulumulum tay ko medingo manandina en esang ni rauni todi ko na yalo tambo baleta na yalo tambo may baka susuana nandina etumberi kenda nandina and if you're not interested in the truth the Holy Spirit will not be interested in you too
Beleta, ela komena ya lotambu me mai dava. Me mai baka susuana tumberi kianda kina kake na indina. Kamendua ela ko deke Jerusalemi no koranda undina na tamatea medingoma nandina. Marauta ka nandina. Na ya lotambu ena tumberi ko ya kina kake na indina. Ka gonandina Johnny tin ka baono Cicu Kristo na bosa ni Klo Johnny tin ka bitu baka kina na ibuna uni Klo nandina ena sa wili ko tina buli bola tambu saoti. Ni buna uni Klo nandina ena samen donan rautin ka diwan don rawasang bulu. That being the truth, and Jerusalem is the city of truth. Holy Spirit guiding you into all truth must guide you to this. Katamata kaya esang nila ko may Jerusalemi, sing nila ko may nandina, sing ni marwan ay buna uni Klo, sing nila kamar kakaya ito ko na bosa ni Klo, and sing nitaw da na tamataya na uda taumuri. O ira tau doko era sang ni lago da kay Jerusalem merle sorwi chob ni lebu ngani lago da kay Jerusalem itu rang bernama kian bal ngamo vingo manandina bale tu Jerusalem na korno dina kaya lo tambu ena tu ber kira kake nga indina ka o ira kede era sang ni be vingo mi Cicu Kristo ena no vingo mana kake tu no bosa era sang ni be maro kini buna witini tamate ani sang ni kabaya sabarita ko sin lago da kay Jerusalem tamate ani sin to di kono ia ko ireando na bimateni tu ersa sengani lako daki ki Jerusalemi sengani bia dingoma nandina ana sengani taube ira ko choba lako daki Jerusalemi sorbuana klo rautan elma na bantoni kenda pati kenda el ko kawa acknowledge taka accept the truth kesenga ana sengani taube ira nauda sakraya wasetini enda bamburiango nataro na keni sau au na rawata vada na uda taumuri na yalo tambu me immunize te kiau for the great time of trouble. Rongo ngona kat kono sakraya. Do kerebe choba na uda ena bulai uda emuri sada kabana libu ko choba ia ena sulebe ira na uda taumbi kino doya andua ena banua. Na babalangi dala toka bakalele na bakabiti ninda bakatutubat kina babalangi. Tu na babalangi ask ye of the Lord rain in the time of the later rain. When we're asking God for the later rain. That's why we're doing this study. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to every one grass in the field. Nandraw ni Zoya dundo kede nona ina kinakalo me pakai bota ni na taunauda. Ni raida ken dua na vale va floa dende sana mati kede na do. Belete ni sintau diuda. O nature e kila baka binagatiko na kaongo kantaro ni bulikina kasaba kakina ni senga ni todi kenda nauda and then senga ni mula e nakini kalo that he should give showers of rain to everyone grass in the field and we are regarded as grass tamata saba kan do e non nakiti una kalo turang marama tur bongone lewa ina sobra kana nona yalo tambu me kusar nganin due dalla tiko e na iboto ni yalo tambu kenda emosi wasebat kena vitu ia koiau rida satu kini gondo kerebe coba na uda sangai tu na tel na kalo through Amos oya wombure ta kabi kim do na uda daba na buna etu kuna kina vikenda na kalo menda kere de burong tu ko what's the point in him telling us to ask ni withhold tigo ko au sa burong ta kabi kim do na uda ni sabotu da bula menga idava na embaki ewa baka tau na uda kina ndua na koro kaseng ni baka tau kina ndua tel na koro nandua na tikina sa tau kina na uda ia na tikina sa seng ni tau kina na uda sa malai dua na ka malai raw ni buwa seng ni raw nondo buwa ta kana buwa ni alo tambo ena nondo itopo turang marama derubongo ni lewa nondo buwa ta kana itopo na Cicu Kristo e manifesta ki aya na nondo itopo ena buwa ni alo tambo they are manifested in our character. Ia na siyang ni rawan ninda buwa kaya kaya endang malay. Nabuna endang malay kina ni siyang nito bikin rauda. Na yalo tamu. Tuna na kalau untuk ker mai, o tiang ituntel ko umbura ita katuna uda. Sandra kusi nanduru murami na kere ati ko mena yalo tambu siyang ni odingo matiko iyo o umburongo tu. Au na terang na kalau na tamu umburongo takatu kina uda after telling me to ask you. For the Holy Spirit. Why are you withholding it? Reason 1. Tuan na kalawa. O siya wasi tinting na ruang. Tin ruang.
Do kambura kami no mundo kandonu, do tamu suka me bakana loloma, do taura me no mundo nangalau, ni sakya nangau no ngom do ngarai choba kina me lako mai kokoya kabakabu lida be kim do na kandonu. Edala tu na bosa ibaka ngata kina baba iti. Na kina baba lang usambi tu tinggo. Sow to yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow grounds, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Rather than dig up your fallow ground, I can imbale to freshly plow or till. Kaya kaya bakan dia otak bakan dono na kaya tingin bol tambo ano tungo tinggo do kamburaki anayalo no dono so unto yourself righteousness do tatamusuki analoloma reap in mercy do zukita na num galau because nikilanang galau nanggalaw na buke ni tapioca se buke ni dalo. Esang nindu ele te tapioca, lagu tungani teman tapioca, fomba mangani ba Italia. Se te indalo. Sang ezukili un buke me malumo, nanggalaw na buke. Ezuki me malumo. Di satu rautiko. Okay. En tau na uda. Yana kamedaka me raunyo benefit na tau ni uda, zuki raw nanggalaw, zuki raw na plot, kamburaki raw na sureni kau. Me tiko raw na sureni kau inanggele malumu. Yana kanre ni tono uda. Kaya makai tiko na sureni kau inanggele kau kuni nama kami kanre. Now, apply tango nanda mula tamata. Sa kambura gitu na sureni kau nindina. Waraka tu na uda me tau mai me bakasusuana me kanre nandina enta sabuli tingo. But the problem is, tunte kalau mezuki nanggalau, break up your fallow grounds. Your heart is too hard. Nanggele ni lemamu, lo tiri kabitu sarui kau. Meduki, memalomu. Nanggele ni lemamu, ko type into kumai with negative comments sarui kau. Sang ni penetrate raw kina nandina, ena luto na utau muri, na yalo tambu, ona sang ni benefit kina. Baleta nandina itu kunitiko, esini kandre raw na nomumbulam, baleta sarui kau na yalomu. Zuki nanggalau, ngona muna tu kalau au ker mo ngoma au mburong takati kono tamuri. Balet kay watauda, it will be of no benefit to you. Merawan ni release takanauda, iko matai me zuki nanggalau. Meaning me baka melumuluta kina elonda. Menda yalo melumulusar kavingoma nandina in whatever way, in whatever form, and atalamay kina nandina nakalo. We need to humble our heart. Balet mena kambura gitu kan na itu nindina go sa lutu rawati ko eloma mo ka sa tingo mo tiko nindina. Nangauna ena sobara ka kina nakalo na elo tambu e kandre saranga me nindina go kabula. Bua. To nakalo eu sare tungo na loma mo ram se ko wena sorto nga umburong ta tukina. So that is reason number 1 why he is withholding the rain. Bali buana kalau nono umburongo. Na nona lomani kenda. And we hold out together because the rain, if it falls and you are not prepared, it will become a curse rather than a blessing. So, reason number 2. Ninonong burong na kalo. Cermaya was told to kinetolo. Samburay tagi kina na uda, ayalo tambu. Sa senga kina na uda taumuri. Kwenda bina katatiko. Baleta, iya na endremu sabakana endrena na elewan daw tangane ko sambese ni mandua. Ruan na elewa. Wakata kara tiko na rua na lotu na nonda attitude. Okay da. Go na elewan daundina Jerusalemi pinakato kenda menda oka ike. Gaitingo na elewan daw tangane ko ebi bang mateni taki na sidiusa enda sando buli tiko na daw wil tambu. Ya na lotu Roma. Ko na elewan daw tangane. Tukon tiko na kalau re rami. Na buna umburno kata tiko na uda. Baleta na endre mo desa kapital ngana sen south baleta na endre. Where decisions are made, where choices are made. Na yandremu, bakati ko na yandre na naile ang daw tanganya. Au sa tukuna baka bida tukan ni veiko, o bes tukni mandua, o sa ni acknowledge ta. Kani maling go. Labuno ay daka kino non baka tulawa kino non dingdingi. Wai ko se pa nanuti ko me baka naile ang daw tanganya. Nakay talita ka ko, ay ko se talita ka tiko. Nanono tubo-tubo ko ni daka ka, iko tubo-tubo tiko me bakaya. The way she celebrates Sunday, Seventh-day Adventist, you are celebrating my Sabbath the way she celebrates Sunday. She cooks on Sunday, you're not supposed to cook on my Sabbath. You cook on Sabbath. Yan ang bali ni
Na endre mo bakati na endre nele untuk tanganya. No mo vala nimbula, lotu ni kabitu. Hau sa sanin red na kanan dundo ibat kana lewa ya untuk tanganya. Kang ang imbo kilay kin na singasade. But still, when it comes to Sabbath keeping, you're keeping my Sabbath the way she keeps her Sunday. Iko zaka no mo plenty ko no mo tubo no mo busaki na ngoka, just like how she does hers. Tuna kalau au na siyang ni raw ni sulebe ko na uto tamuri. Dosa siyang bang nikila, ni sabi itik ni Kristo na yung mundo, ia meu kau tambeka na beitiki Kristo kada kaba me beitiki ko na leon do tangane me kuasara. Tukun tiko Jisu, rami iko lo tu tiko biau. Iko se nikila ni iko tiki ni angoi Jisu Kristo. Ena rambe ko mo zakaba na no mumbula ke no lifestyle no mumbula balo tu mulai ba muri na leongo. No, me kuasara. God forbid. E pakai be dosa siang benga nikila nyo ko sa beitau ke na leon do tangane ero sayang o ndo mbau. Nio sa participate, lo tu ni kabitu. And we kain balito ko ya, kimro sa toto wata. Ano nga tayo? O koya, she keeps Sunday. You keep Sabbath. When you keep Sabbath, the way she keeps a Sunday, you are her. You are her. Baleta, the day only means something to me, to nanakalo, when you keep it the way I want you to keep it. Gona bu emburong unti ko kina na kalau. Abi wili kang go may na bosa ni kalau the need, the great need. Non nga ngandre le bundondo ni ko meron ta bakay tabi ena yalo tampo bale tango nga kana immunize tagi kenda minde bagaro duru mana great tribulation. Johnny tini karua usul kapa hindi na usakay bikim do ke makasa sang ni mate na buwan isla. Salutu kinagele sa ti kundondo nga ya ke makasa mate sangay buwa balem. So the greatest need ni tamate andongo is to die to self. Ero ngadai? Naka ebakalati nundu tungo bale, we are so full of self. We don't want to be taught. We don't want to be corrected. Ya, ebakatakar-karta tungo na buoni sila, yang kila ba pinaka no sabi ate sila, singanin na sila may ranggosa sa may mamada. Nakian ranggosa pinangano surin sila, nakian raw ni kanre. Tobole mo leite ando na sila sagay bet nga may bodinga toro teatal ena senga zarni bula balenta balete sembula tu na surin sila meranggosa memate ena gay bula surin bay ngani surin ikaw kaya nga ona reda kina na buna ena sendro ni bula kina na yalo ni kalau baleto ken sembula binang tunga lutu nanggele sembula sara tunga ba binang na tama kawa na yalongu makawa kawa da sembula tu siang ni rawan nimbula so kebaka kamburaki tunggu ke sazuki nang galau si biara sarang memelumu kamburaki na sureni kau esang ni semate tau nauda enam bula ana sana ana kasar ngatung tingon kalau merawan nimbula kaya nga buwa nauda au na bakatauda memate na sureni kau meroni yang abe ko na nungu yalo tambu zorbo ngone le uturan ker maram ko ono sobra kaya for your benefit memate na tama kau tama kau ya na yalo ke na lifestyle endo talita ka nambula baka bura-bura kasyang ni malele na be kaba kalo wa matela ibi na desires ngo wanga ngavotaka na desire towards spiritual things so mangangade the need meraw weekend men the thingom na alo tambu kan sile weekend na kawan dua memate na sureni kau meraw ni bula memate na nondo ito makawa meraw ni bula na ito ni tamatawo do kambura ka meno mundo na kanto dono tamusuka me bakana loloman do toro meno mundo ngalau dig up your fallow grounds can remember the second need is for the soil of the heart to be softened men da bakaya lumulu mutagi kenda zuki nang galau ya zuki raw na buke kene ketolu ena gai sobra ki na yalo tambu sa mita kena ruana condition ngoka ena gai sobra kena yalo tambu iya ni saya ando ni saran pentiko sa tikolo mabata ena doanga na tikina kona bengati
kona be sisibutaki, kona be leti, kona be vala, kona be dabatale. Era sa tikolo mabata. Au siang ni bang dinate ni na sobrang na kalau na yalo tambo kaya kara tiko batun dormo no eran do yalo tu. They were all in one place in one accord. They met the condition. Sobrang na kalau na yalo tambo. Na kamengara uningo e tolu tiko na yalo vela vela bakana boto ko ena imitate takina na teboro na later rain and dabi ko sakiti kunduko. Na kalau na sobrang na yalo tambo. Yeah, just as the devil makes an imitation of everything that belongs to God, na tebora na imitate talaga na yalo tambo ni kalau na utatang muri. E tolo na yalo bela-bela bakana botor to lako may nangusun ni manu-manu, may nangusun na ngantalebu, may nangusun na profita bailaso. Au nagadakaba na kaya na bulingo, ay nangaw na dabital nota kina the sixth plague na kaya nandina udi o Euphrates, may dharmay kina na sal na tuy may na tuy daki for the battle of Armageddon. And the dabital nota kina in detail to na yalo bela-bela itolgo. Ya, nakai tukun ni membeli tertu na yalo bela-bela itolgo, etukun ni warai na yalo bela-bela itolgo to sa bakana botor to sala ko may nangusun ni ngantalebu, may nangusun na talaga na manu-manu, may nangusun na talaga na profita bailaso nirto sa yalo nidaba. Teboro. Erto sa kita kana daga mana erto sa lawan bir na tuini be bonno ke burbur to me pa songo ni rabat kina singa ko ya kini bang lising ko ya ni kalau kawa. Me bakanga na na sobara ka tiuna kalau na yalo tambu to ripen the grain for the harvest. Setan ya talatal tunga na yalo bela-bela me baka songo ni rabata na tamata to be ready for the battle of Armageddon and be against God. Kongo na kamengara uni. Delagola ko enda dua weekend ena rawai ena bi badalaingo. E solitu kien endo ni bagaro e bracket tagiti ko na lomo ni bagaro na bagaro na lomo ni tutungo. Raida au sala ko me bakana do mutako sa kalunga to ko sa bagatawa asa toroti ko na isulu dela ko boli kalube wale ia karena raida na lube wale. This admonition is given in connection to the working of the three unclean spirits. Katunting na kalau raida na daka ratu na dakab na letol na lebele-belango ngaraw niko ba binakan di orawai. Kyo senga ni oyan reyan rabaki ona tombo ni o lube wale. And on anayalo no dono na kalau thinking that what you are pursuing is the power of the Holy Spirit when it is not. Nono to ko tin daka mano to nalo bela tolgo. Na yalo bela tolu na ibang madal tagamuri na manu-manu represents Catholicism, na ngatalebu represents paganism, what gonna profit welasu represents apostate Protestantism. O wasay burubura, ikono wasay burubura sarang na tulungan ni wasa-wasa mo. Sarang mo kyo wasaya na tamata todo ko burubura o na wasaya na tulungan ni wasa-wasa mo. Doon ay waselebu is Catholicism. Doon ay waselebu is paganism. Meron tamata singkilan na kalo. Kaoti-oti nga na ikatuloy waselebu Protestantism, but we have apostatized. We apostatized. Sambutan nandina. And the whole Protestant world has done that. Sambutan nandina ni kalau. Right. The three supposedly different kinds of people, they have the same spirit operating. Natolo ng duin-duin kau tamata sarangay mura-mura. Alo patanga ay daka-daka tiko birto. Baka songo ni rota mai ina ibal ni singko ani kalau kawa. So ni tini kau no bitu, eu satu ni bikim do na kandina, ena yang bikim do me ulau kaya ni na seng lau bikim do na do ni baka tingu ikim kau sa seng lau yani. Ye ke kau sal kaya ni una talai kaya me bikim do. Ia ni salako mai ko koya. Ena baka taklabir na kay burbur na ibal balada, kena kanto donu kay na lewa. According to the people, kaya rasa auronikaya ni rasa rawaiti ko ena bi badalay ni alo bebelay tolu, o ira na non riba kapande ongo. Ni sanala mo Jesu Kristo, kau temen na yalo tambu, na matay ni ka ena yado buhayin doon na tamata, e yado mi wanon bulan na yalo tambu, ni nadakaw ng Diyo sa bosa. Iko na bital na wati kaira that teach this teaching, that's what they tell you. And I believe some of you daw zingomo tulio na babubulia. Rongo they ay seg di ba ibolotam. Jesus didn't say that. Seg ni doon na bono na ibolotam, ana wili ka kina ni matay ni baka kila ni ka ena da bain doon na tamata ni sa ya do buana yalo tambo ni sa durumi yalo tambo ni nandu bosa bosa. You can read that anywhere in the Bible. Endina ena ya do nandu bosa bosa, but it's not the first sign.
Naka ena ya seranga matai ena bulan indona temata ni sa drumi koya se sa sikobi koya na yalo tambani kelongo mai nangu suci cu Kristo ia ni sa ya do mai ko koya ena bakata kila buana temata ya na ibal balada kena kandonu ken lewa ena tu beko sa do ngamai rami gona ibal balada gona kandonu na bilewa yang muritu mai ona lewekin according to which one you choose. That's what the Holy Spirit does. Ena mai tukuna be kuna ibal balada. Merau buan elo tambu me tukuna be kuna tambu ibal balada. Ibena buno ena kauti kin elo tambu. Una wetini. Tukuna pol na Roma wasebitu. Usa sang nikilana ibal balada. Ena ibuna unga. For by the law is the knowledge of sin. Therefore, for the Holy Spirit to guide you and to convict you of sin, the Holy Spirit to meri ko ina dawa. Ini buno wetini. Ini ko na kaya lasa tinggal lamu lutu pa Kristo. People are claiming to be led by the Spirit and they are saying that we don't need the law. Ni sarong ado titi ya. Bersai bata ilikil ni sang ni alo ni kelo zuru tiku. Bale tu Yesus Kristo ni saya do mai ko koya na dui bos sangai muri kede. Ni saya do mai ko koya ena tumberi ko na pakata klabir na kay blur ni balbala. Ena duru nga menong buluto na rami re de ko se entertain takati ko sonam ben waitingo. Give me your consent to clean it up. Bale tongor na nogubale na lomam na nogubale. You can entertain takati some movies that you're not supposed to be watching. You're still listening to music that you're not supposed to be watching. Being a professed follower of Jesus, you are still wearing clothes you're not supposed to be wearing. You are involving yourself in things that you are not supposed to be involved in. Please give me the consent to clean up the house. But all you've been doing to my house, you've been messing it up. You can be another tunga. Elo binaka, for your benefit, I will to make it go. You can be ambula, grant me entry. Meuduru, me was a sabata, but to go to Nogubale, on a Durungan on Redinduka was I can't live in a dirty house. So, what a vehicle, Kekobinakata mo host the Geutico, Nanogubale Mesam Go. Ngona ka enda lagu mai kini ko turang maram dur bongon lero ngoda nang ganga ena ngon rawa watau tiki na elo tambu me zoko na kan mondom bul elo tambu tu ber kender ka kene dina elo tambu e ba bale tiko lemanda ena sindroni tiko na elo sabsaba ni kalau sabsaba ena dona balen tuka ada be pontu karna bulin dona tamada na ibal bolda kada bona ibal bolda talende deni unau so na elo tambu merau ni bakung getia wes to what sin is and to me rami na ibuna itu kaya because he will convict you of sin only by pointing you to the law, for by the law is the knowledge of sin. Romans 7. Sabi naka ia ni salah ko mai ko na elo tambu na bunikan dina and tumberi kemdo kina kakeda ngain dina tapos so tinandina enda sarai itu ko mai ngoni buli bola tambu John 14:6 si sunandina John 17:17, thy word is truth. Psalms 119, 142, thy law is the truth. So, nisala ko may kukoya, na yalo tambo na bunikandina, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. He will guide you to keep the law. Kaya kay tiko indo na yalo, et mberi tiko indua, to reject the law, that is not the Spirit of truth. And if he is not the Spirit of truth, he is not the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Raw na taka na kaboy bola tambo raw na reason taka. And tumberi kim do kina ka keda nga indina, ni na senga ni bosa taki koya. He shall not speak of himself. Auna ngai bosa na that particular statement nendo na ngauna tabu kene melmale ia na kakeda nga ena rongoda ena tukuna kana bakata kilabi kemdo na bika ena yado ena ngauna mai muri ni satorea he will show you things to come nangon sal raba enda kilaki na bika ena yado ngauna mai muri ko enda buli titingo na bika prophesy. Kaya kain dua itu kuna nitiku wana yalo tambu kasi rani kilana prophesy ya sang ni yalo tambu. Bisa ngoda? It's clear ini yalo tambu. One,
Beleta na tambu na bunikanti, the Spirit of truth, He will guide you into truth. And Psalms 119, 142, thy law is the truth. Era sengra wana elo tambu na bunikandi na metumbera indona tamata metalira talendende na dina na buno ni kalau. Yana muna ni indona tamata. Lele cerme wase ruoti kine diwa. Ni indona tamata sin marone buno ni kalau. Oko sini kilaro prophesy. And he can show you things to come. A sengra wana elo tambu who will show you things to come, to tell you and show you what things to come if you're disregarding the law. For by the law is the knowledge of sin. The law a condition you can kill in a prophesy. We are linking up every scripture and they work hand in hand like a hand in a glove. Sinroni di don tikini bolo tambo. Erwi taurilinga baka pinaka kaya tikini bolo tambo and they make sense. Yana baka roko tege ko koya ni na kauta na nonguka kapaka takilabi kimdo. Rangola? Oko na kauta mai na ka kede embeleti au. In fact, he will bring. In other words, baleta, he will not speak of himself. Na kaked enongu, and may tukuna bikim do, and a kautiau may beiko. Tuno paulango. Veyau, iyo veyau kaua sibi somusara, the list of all the saints, sasoli kina na laloma ongo me vuna utaka ve irabe matani tu na iau ni Kristo sa sianga ni kelairawa. Unto me, who am less than the least of all the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the what? The unsearchable riches of Christ. Nakatunti ko Paula, na kalau isulibeu enan laloma, endo ni suligo me vuna utaka, endo na iau ni Kristo sa sianga ni kelairawa. These unsearchable riches. Jesu Kristo. Me bunutang na kenramali na Gentiles. Ang kureo kaya tingnan diwa. Kami ubakaray takabe irna tamata kede nga sesa bakay be na kena bunitu na kakabunitu kabuni yang mene bakate buke burubur na kalau o kasambuli na kakede nga. And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God who created all things by Jesus Christ. Nakaya tukun ito kaya Paula. Naruan tikin sa ulika. Reda na kalau isulebe undo na soli and bukni non loloma me vuna utaka ver na Gentiles serta matolo to these unsearchable riches of Christ. This package etukuloma the unsearchable riches of Christ etultingo na kalau se vunia saratigo na package ngo na kana content e vunia tigo since the beginning of the world. Every generation may loma lang yan ulika. Irlewi loma lang kira tamba te burubura era ngandreba tiko mera iroba na daba etiko na loma ni pasal ngo ko baka to kay tiko the unsearchable riches of Christ. Na kalau ngai bunia tiko may nangona may na baka tiko bunia tiko na kalau na unsearchable riches ngo. Every people, generation after generation, they want to look at it and see what is this unsearchable riches. Na kalau ngai bunia heaven and earth, they want to know what is this unsearchable riches. Kasi na kalobi Paul may bunuta ka. And doon na ngauna, and ngay may reveal taka kina na kalo in a certain location. Ibeya, go, tika na taraba. May ado kina, and ngauna, ongo, na isong-song niloto. May bakatakil-kil, may irna turanga ke irna kauko ni Via sana bang lomalangin, isa tagi pipinakasar na bukuni kalo. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kaya tunti ko Paula, mangyayado kina non banggang gati ko mai katoblet ko meraray these unsearchable riches of Christ ko bunito na kalo mergay merayda ni reveal ta kana kalo na unsearchable riches of Christ ibe. Lamani song lo. Nakaerandibo tu na level o malangi, the principalities and powers, even this angelic host in heaven, irandibo tu, erangay tu, na bitambang ngaw na kede, may reveal ta ka na kalaw these unsearchable riches of Christ. O bura-bura kede, erabina kata tiyo mereka, na daba na kabuni na Kristo kono na iyaw mga itamera. Gitu na kalaw, bunia tiko, bunia, megay rawir na kay bura-bura, kay lama lang, meron ni may reveal ta ki, na kaya na malyo na isong-sungoloto. Nangaw na daba? Nangaw na ko. Nadawaya. Go.
To whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is what? Christ in you, the hope of glory. Niu se mata bata na kau tukun tikong betang mata salah ko may naitintinin non da bulbol tang. Tukun tiko paula, may naibaka teke buka pura-pura, na kalau ebunieti ko indo na kaya baka tokati ko na voltambo the unsearchable riches of Christ. Generation after generation, nabi tamat-tamat kita maingo, both the human race, the Gentiles, wati kirnlewi lomalangi, erabia kilati ko nadava na unsearchable riches of Christ, ebunieti ko throughout all these ages na kalau. Ito ko na Paula, meado, non rapanggangara tinggo, bergay may rita, ni reveal ta gitu na lamang isang sungguloto, which is Christ in you, the hope of glory. Meaning, ni rita, ni may manifest taki na ito na Isu Kristo exactly non bulan na luben. That is what they are waiting for. Melaurai, ningay finally, doon ang ngaw muringo ka, ningay may kunay ni baka bato ka na saranga ng bulan na Isu Kristo, where na lewe ni Rono isang sunglot. Christ in you, the hope of glory. That's the hope of glory. That's the hope of glory. Yan ay malimbal non tukun tikun nelo tambu tukun Isu Kristo dinalako mayo nelo tambu and kau tu may nanunggu ka kapag takilawi kimdo. He shall bring of mine and show it unto you. That is why we need the rain. May perfecta in a Christian character ready for the harvest. Kuasar nindo be kento ngoyal loylay. If you are even here for the first evening, don't ever lose hope. Italian na lele ni kao na numa ni osakila. You live perfectly according to that little knowledge. Nakalura mamulay. Iba to bat indo na tamata, wakati rami beka sa levo na kay kila bulat ratum nga na kaya lele bango. O na rusa rami, o na surusa. Italian levo ni kusumo. Di ba to bat indo lele nga na kaya kila bulat ka na kaya lele ang balta. What God is interested in is living it, not knowledge, but when we live it. In the bulatan. Ko kay tukir ko san do lelay. O bos ti ko bagaw ko sa tukun na bida kay kilana kalaw ni sinya nga ko tungo na kalaw sin ko ti mage. Kay kilana kalaw that you not fit, you are not worthy. God would not have brought you here. And I praise God for bringing you here. But to kay willi kana lamam. E willi ko how sincere you have been all these years. Kilati ko na kalau au pinakata na sincere tingo. Au kilati ko niyo silewan na dina and gumiyaw ko as a treasure and she will never let go. Ano inu turang barama na yalo tambo. Ko na kauti Isu may weekenda and a perfecta kana Christian character. That is the reason why he needs to give us this late rain. May immunize tay kenda and non dalla ko ruma na ngawna dende sa tukoy matanda. To bring it to a close, auli subo talengoka na bekilai rau kawa o atama watike ibinawatina. Ia ko atama sakilai ibinawatina sa kune kino ibinawatina. Observe, comprehended, discerned, discover, feel, have. No mo bolo tambo babiti etiko ke ia rau sabedo biko atama ke ibinawatina. Sing ni wasam donu ya. It was divinely chosen that this word must be used. And Adam knew Eve, his wife. Ia ko atama sakilay ibinawatina. Namalmal ni bosan na bikilay he observed Eve. They observed each other. They comprehended each other. They discerned each other. They discovered and felt and had each other. Kuno kino ibi. Go. Asambul ko atama kan duan raw karuo sang betul sang ulan lembaki sangai sudu en duan na lubena tengane sa udui de udui koya sarnga nakanda tukuna tiko na rebu ni non raw bekila yo rongoka so intimate kune tartara wasudu ibi nangone abaka suduma e udui tamani ngone tone voldam beauty ko ikke batake yaw Kambiuti Isu iki ana tangane boleh to kia tana elewa na lotu. Na non de bekilai wata ke Isu Kristo.
Mebaka ena takama na yalo tambu. He will bring Jesus into you. Munra wekilai ena wekilai titombu o kune kina o taratara o vakasudu mai dona ngone sen dona itobo e udui Jesus sarga. Ne o vakasudu ya o vakasudu mana itobo re Jesus Kristo. Onga dodo ngone lewa. Ena rawa dava ninra wekilai ke Jesus if you are spending very little time with him. You're spending time on Facebook, watching movies on YouTube, going to everything, knowing almost everybody. How can you expect Jesus to know you, and how can you know Jesus? How can you discover Jesus if you are spending quality time other places and not knowing Jesus? This is the only information you'll get about Jesus. So if we neglect the Bible, don't expect to gain the correct knowledge of Jesus. They are distorted information. John 17:3, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. And to know Jesus, no other way. Kuni barabi non buno tala se ole saraban dona yalo tuntingin the passion of the Christ. No. Tuno tiko Jesus, they are they which testify of me. So, elbinaka, why not mo quality time eh? Sang ni bobo ni ngauna. Sang ni bobo ni ngauna. Waka nga takana quality time. Ano no mo ngauna pataki Jesus Kristo. Go to bed. Let Jesus be the very last thought in your bed before you sleep. And let Jesus be the first thought in your head when you wake up. That is the meaning of Christ in you, the hope of glory. Ano the bikilay kay Jesus Kristo say koya na inui menda udui Jesus Kristo saranga enano na itobo. Nangaw na eraway le kino atam kebi na itobo totokang go ko raw muli meuduya. We can only gain entry back to Eden. Metokar lisalia. Na itobo koya ea baya li kami bukai kenda kina. Ya lo tambo na kabini kuwa. Efso wasitolu tikini tinkono mesule wikim dugo koya me bakana kenda lew ni nona binaga me baka ko tai kimdo ena elona mandoko ko eloma. Nangon sala ndana ko kina to be immune. And pugni ngonan dende satu imatango that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might of his spirit in the inner man. To be morally strength and mentally strong, morally strong to say no when you're supposed to say no, mongoli na matao while everybody else is turning left, balita na kalau recommend go and you will turn. You need moral strength. Okay? Strength in the inner man. Kaya and sulingabe ko na nona yalo tambo. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Mo kau tuno no mo bakatulawa loma ni tiko na ngone turang o Jesus Kristo. Na kau kuni bakatulawa loma ya, you have very strong willpower. Satu ko na no mo friend, may dala ko sa mundo ke, you say no. You have the ability to say no, and that is it. Italian na lebu ni be laustaki na be ni marine na lebu ni be ka lebu ni ka ofutaki mai no is no mato no willpower ko ko binaka tu kaya gives you strength in the inner man. The Holy Spirit gives you that ni the wili ko bakalebu ano na bossa na kalo John 16:14 and napakaroro ko tiyo ko koya ni na kautumay na nongo ka bakatakilawi ke mundo and na kautumay na nongo mbulay na kautiya usar nga may na yalo tambu ka baka voto kanata kana no itobo ena no mo itobo me wili kangoka may na pen of inspiration ni Ellen White ni baka bari to kana no bulu tambu. Not even by thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Not even by thought. Na eksang yaw sara. Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. Senga sarangan ni rei rao setan in dona kabe Jesus Kristo rao ni capitalize kino setan. He, Jesus, had kept his Father's commandments, and there was no sin in him
that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. Siang ni condition ni ngumutu in time of trouble to be a Seventh-day Adventist. You can read that in the Bible. Somehow we have come to be taught that. Lotu ni kabitu. Siang ni bagagina. O maraw ni na may tikong en doon kalasin buli bola tambo wo kaya ndongo en da baka buli taki na doon ka siang ni baka waya. Sarong ada nangaw ni salang amen na ganga kina ya nangaw ni rendre the time of trouble is to have Jesus in us. Ya na immune system provide tak na kalau meraw nindo el ngumutu kina nangaw ni raw ito matanda. Raida saba ka roti bia o meu vosa bakalo nga tataka asa bakalo nga tataka ko koya ia kau na senga ni baganda roy rawa. Sa senga ni raida ko koya na dala beir na chokope ia sa senga ni raida ko koya na yalo bagatani beir na Israeli sa tiko kaya ko choba na non rakalo. Gona ngonu sama indur tu kino pelami patake pelaki. Ena ulu ni benua pelami na bete pelaki na tui moapi. Tu na tui moapi. Kestegir na tamatongo. Totoka tu na non rabala inang Buddha. In order ken laini tribe by tribe rakem tu na Israeli. Gay tu ni tiko pelaki be pelami. Curse them for me. Gay bosa ke ngani be curse ta ke buto pelami. Era bosti ni kalau ngata. Maka bitu na kena toke na bono ni be curse taki basi nga may na blessings. Gay tu ni tiko pelaki. Hey, eu kau tiko may usabi ko no ilabo le mulai curse tiki rata matongo. Dabo bless tiki rata kina. Gay tu no koya. Rawa da be eu mo curse ta ken dona tamata sa bless tai koyo tu na kalau. Rawa da buana tebor me penetrate ta kan dona vi mararoi sa bir mbai tu na kalau ina nona tamata. Okay, sa bosa bakalo ngataka and they are blessed. I can reverse that. Na vuna blessed tiki tu na kalau kana mama ona kaske dem baleta na kalau segni rai the be ire dona yalo bakatani. No sin found in them. Me capitalize kina na tebor. As it was with Jesus, it must be with us. Hey, Ramadan, baru mendetia. Rawan ng bulang gangga manibalbalda. I can do how many? All things through Christ which strengthens me. Nasabi na yan, ni nonda lotu tiyo ba Yesu Kristo kaya victorious, manabita magkita nga, and yet say, I can't get the victory. I'm only human. Doesn't make sense. Does not make sense. Kung itong nabi, oh, Jesus, araw ito may bulang ngay buru, matukalaw ni kalaw. Oh, no. O kaya bulay buru-buru, 100% men. How did he live that victorious life? How come the devil was not able to touch him or penetrate him from his mouth? John 14:10. Even the words that I speak not of myself, but the Father which dwelleth in me, he doeth the works. Christ in you, hope of glory. Just as my Father was in me, siyang ni penetrate tagi uraw kina setani, I in you, Satan can't touch you. And I can do all things through Christ which strengthens me. Okay, itu gina, kuasar nindua, etikong gobi kim nina tambang ngoni ngomi lomol manikwa. Kuasar, you can do it. You can do it. Na vika di bile busata kapto na kalawena bukunda na magi bagay tamer. Tikong gona animal farm. Retukin na nabi matagali manu animal farm named Mr. Jones. So we can then bagi wat and nanu manindo na literature mano korebuli adana ti na animal farm. And if you read that, there are na duy korebuli man. Yeah, of course, na duy korebuli duy ba literature books. Ya Mr. Jones, na farm go, waktu itu na animal farm itu kina waka na oser, why then to Billy the goat, Henry the horse, wat kira kaya ko, lago tiko na be Bosaki sa rabing hati itu naman. Itu di tahun noa bal na ibolya. Sangai tiko go, balu tu ya lokatiko, o tina ni toa, ni farm go. Sanggai dona ngauna dangi na ngau tina nito le bangar kiana kakana gai leus tele me vida na kiana loka
sa wawi vinga tuna kena loka o slither. O slither is the snake of this animal farm. Tamani ngata leu, slither is a snake. Sara wele tiko na manu non baka dabu tuni o tina baka singleu sa baka sosa taka na non dabu na baka watengu na tina di tongo sa tangi ni kilangan tina di toa nanto mona kawa sara tuko mena boni manu na dabu paso sa tiu kina na ngau ni baka dengo ata yu tina ni to slither edaba o slither bibi ngatu no loka ena boroka ke deu koya tuko na mo Henry the horse awa no li zanga tamata itu mena no hoof ngona ngata bibia lembor tuko mo tenen ito ko Henry the horse maleta ono minyo bina kato no meloka iyo iko na tangya tanat nganta itu bina sile iko na tangya di slither iko na poro kapata no meloka kuwa oh yeah agar bibu kita lantuno munwa that's the only help I can offer kai leti ko tenen ito maleta na ngatang go slither ina tilo maketa no meloka kai leta ke mai o Billy the goat na tamani mele ni famgo tono ko hedaba o slither mai na nongo i leu ngo bole leu tiko mata mo zum la kamata na slither si na ngono ngori bibia leu tiko no tinani to ko Henry iko na boro ka talanga no gwelo ka demri ko laibi era sanga ke no non rebibu ke na manu sing ni do na bebu ke gondo no be mata chicken na no na kai la dono ngau nele ngalu ngaki na balele nan do mona harong men don dom lele na ya sangan lalang bango reno ko ya redan guys kalolo lelai Tuan saya apa ya? Kenapa? Sampai langa. Oh slither. Kenapa? Pamadalo madahen. Oh kunlenga. Tuan saya bangko ko madahen. Nasa borun berawat tu iko. Kasi kalolo lelai. Tuan bangko kalolo. I can't do it, but we can do it. Ayali sumberang lango ngas kalolo. Tende melai sa liutel mong kasi kalolo ko nang bining kasi kalolo kaya di fam era sa muri tumay. Era ngasi tau doko bukan dua yang o slither. Yali saranga o slither, modelo tutu o slither. Snake. Rangasi tau doko idake mesara tutu doko saranga indale ni ngata may uluna kimbuina. Sangi sulia na koman na kasi kalolongo. Era nga iduba. Nambatin lalai sumindia. Era ngai bak duru mai na mali wa ne wari slither. Rabakaria sa taser mai bak malu slither ni sa mile na yang ona. Taser mai. Nuno tu ngai gas kalolo na keli toka. Taser o slither. Luwati ko mai bak malu na bin ya loka. Angasi sombu ngasi lambu itu langsung berlantik ke ran gas kalolo. Tung gas kalolo ya. I can't do it, but we can do it. I can't do it, but we can do it. Christ knew the hope of glory. Tuan mata waiting mo, you can do it. Iko rawa. Na kau bagai tamerango is at your disposal. And mata ngo, lako with your head held high. Ve Italiano non rebosa, ve Italiana ve baka totongan ni Teboro, he is fighting a losing battle. Nonto kalau sangkang kau tiwa, and that strength is at your disposal, you can own it, even today. Pak kalau ngati kim ni na kalau. Namun decision, di saat kamu ni kuah, me bakan di takkan ayalo tamu ni kalau. Kuni batara indo na ka, ena baka totongan igu kina se bangga kormai kina na Teboro na madao bongo, me abalati ko kuasara. Tukun na kalau siang ni raunin dua, kali raka mailingago, dua na bulan ni tamata sa sulilingago. Ya naka ala takana kaluwe ko na kabini kuwa lagu turu mana madau ena dondo ena bawa bina ka buana kalau kena ganggar tam ngone derbo ngone leo kun do embedi ko ya kun embeda nyo se ngone leo ni se derbo ngone nga ausa tukuna ba vida the greatest religious revival that has ever been known in the history has been kicked off by youth. Was only a youth. His boys were only youth. Boko ngalu na kaukonim buka wanga may papiloni tolong na Hebrew youths. Orto na dorbo ni Jesus Kristo sala ko ngit ko ni bolo tamo they turned the world upside down. They turned the world upside down. Only 12 young boys.
Kena rebrum nova ka se tarai kian tanga ngona lutu ba Kristo ni kuwa. If Jesus was able to do that through those young people, Jesus has not changed. He can do the very same thing to young people that make themselves available. Puana kalu. Ebe ko ikemni kina nonon ta kalu ne kami ni kuwa. Beba kalu ngata na kalu na madho selewi ikemni ngoma tua lolo masulaka na kau ko nialo tambu me sobra kana kalu ni sakya na ngauna eno no mumbola, but we have to make these necessary preparations. Beba kalu tenken kina kalu melo no lunda eda mori endo no masu. Tamai ke mamin daw loloma, bebak roro to isaka na idamuni. Sandro mo naman tinising ni kuwa, sambiung-biung na namuni awa totoka ni sing ni mo dedengo. Winaka pa kalebo. Elebo na lubya muni erti kongo ni kuwa, serangai bouti ko na baka tatambu taki ni namuni singa tambu ko ke mami reida ni kuwa ni ngona namuni ibaka takila-kila. Au ker be ke muni saka na kalo muni tea elomandra na lubya muni ngo. Erna derbo ngone leo baka tambu ki dua turanga au reidira ni kuwa. Au baka binibina ta ke muni saka na bukundra. Ker me kusa ni dua be ngo ra imbaleta na ka bingo turanga. Ni botaira na nomuni be baka longa tataki. Botaira na yalo matua. Ngau na dendre ra sambulan donu yana tambu ngone ni kuwa. Irna itu mutumba na loma lenga tu membaletir na lubya na dira sama tua mai. Meleten dalanga tua buru-buru metilomira. Au sa masu be ke muni na kalau muni ba yalo motua te kira na dorobo ngone lewa me realo motua ta kana ngona bimbier satiko kina kamera kila ni baka nui tu be ira mera tiki ni kadi baka ndomo ile we ne oti ni ngona sakango ni botaira ya na kau ko ni nomni yalo tambu ko erangan reba saka turanga au masu saka telenga ni bukunda nangase be ku ke mami na tumbu-tumbu au masu ni na siang ni ndo be ke mami go ela kolala mai ke ni kuwa ke me mina lako bata ke nei boto ni nomuni ba dengu nomuni ba kalunga tataki ke nomuni ba tambu ya na buguni nomuni singa tambu duru masaka na madha bongo bata ke mami andun dua turanga na bitango makin nomuni ang lo si kawa au sa kerea me ba boli non rambula ke na lube muni er sarongo daranga ngani masungo ike se wira retiko mai na taunda ku ke turaki ni busati ke mami saka na ne mamulumu lebo na ngauna ki mami bakas wayang ataka tu na bingon sa sibi na bi katale sole la isaka ni mami ngauna na nomni bosa au masu ni na ungeti ke mami na nomni alo tambu me ke mami o kata na nomni bosa men dona kai kamida ka kambimbi ningai salawat ke na lube muni vale ni otingoka so na tombale so e bondo u kerea na bi maroro ya non rila la turanga u kilani te borsa dun rutiko kelas aseng ni tende na ngauna eu loma ba de ni uto tau na kirtu ene linga muni mata usanda undina sati ko matay kima misa katurang ito na mandawa. Nakinagi sati ko na buko ni mandawa maingona kaya na singatambo na songo ni totoka kima min baka yang taka matay kima ni sa kanakalo. Au krea mo ni baka rauta ka na raki. Au krea mo ni baka rauta ka na yalo. Au krea mo ni baka rauta ka na yaw be ira nangan rebo na yaw. Ni baka rauta ka na kaked sara. Merokobi na yadamo ni duang ngao kemo ni na singatambo maingo. Ni baka sukay kima misa kaya na nomo ni baka dengo. Au masu sa kanay tisu na mami turanga kani mami bakabula. Amen.